Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour, suivant l'endroit ou le moment où vous vous trouvez, au cours duquel vous êtes disposé à m'écouter. Je suis votre serviteur Jean-Daniel François et je m'apprête à débuter au programme intitulé Gospel Total Ministry dans sa série intitulée Comment réussir à bon compte, ou bien la réussite à tous égards. Et ce soir, je m'apprête à présenter la 11e session. Ça fait 11 conférences sur le même sujet. Comment réussir sa vie. Et ce soir, je suppose que vous allez prêter une attention extraordinaire, une attention soutenue à ce sujet. Parce que nous voulons parler accident cérébral, accident vasculaire cérébral, CVA. That's the topic for today. So hello everyone. I would like to address a subject that's vital to our health. Today's topic illustrates eloquently how important is knowledge. We want to talk about stroke. Stroke is vital. It is a very serious subject. It's a common condition caused by abnormal brain blood vessels, abnormal brain blood flow to the brain. Okay? Let me introduce the subject of stroke by giving you some verifiable stroke statistics. You need to know the facts. Are you ready? In the United States, every 40 seconds, there is a stroke. Every 4 minutes, someone dies of a stroke. Stroke kills more than 130,000 people each year, and many people who survive become temporarily or permanently disabled. Every year, more than 795,000 people in the U.S. have a stroke. And as I told you, 130,000 of them die. 610,000 of these are first or new strokes. And the difference, like 185,000, are old strokes added to new strokes. Nearly 1 of 4 people who have had a previous stroke can't have another one. Stroke can be fatal. Doctors have made a great deal of progress in managing stroke, meaning that this mortality rate has decreased to 13.6% lower than it was in 2007. As leading cause of death in the U.S., we used to be number 3. Stroke used to be number 3. Now it's turned to be number 5. That means progress has been made by teaching people, by talking about stroke and making people aware of stroke. Still, 130,000 people die every year of strokes, and we have 795 people with stroke. Okay? Stroke is a leading cause of serious long-term disability. Strokes reduces your mobility in more than half of people with strokes, those who are 65 and over. It's a leading cause of disability in the United States. In 2018, 1 in every 6 deaths from cardiovascular disease was due to stroke. This is not a joke. This is a serious matter. Stroke patients may present with a variety of physical, cognitive, emotional, financial impact, and psychosocial problems. A stroke occurs when the blood vessel that carries the oxygen and nutrients to the brain is either blocked by a clot
or burst or is ruptured. When that happens, part of the brain cannot get the blood flow. I mean, no oxygen, no nutrients, and the brain cells die, unfortunately, and they do not regenerate. Symptoms of stroke include trouble speaking or understanding, confusion, slurred speech, paralysis on one side, numbness of the face, arm, or leg, as I said, usually on one side. And if it's on your left side, it's the right side of your brain. If it's on your right side, it's the left side of your brain. If it's on your right side, most likely you're going to have some problem in speech depending on where the lesion is. One side of your mouth may droop when you try to smile. You have problems seeing in one eye or both eyes. You have blurred or blackened vision in one or both eyes. You may see double. You may have headaches. And this headache can be associated with vomiting, head spinning, vertigo, altered consciousness, trouble walking, losing your balance, loss of coordination. All of these can be signs of a stroke. Lord, have mercy. What are the types of stroke? Well, stroke can be caused, as I said earlier, maybe you didn't catch it, either by a clot that obstructs the blood flow to the brain, and this is called an ischemic stroke. I mean, the blood vessels has a clot, and it obstructs the flow of the blood to the brain. So it happens when the blood vessels supplying the blood to the brain is obstructed, is blocked. It accounts for 87% of all stroke. So 87% of all strokes has to do with the blood flow to the brain that's blocked because of what? Because of fatty deposits lining the vessel walls. That's what you call atherosclerosis. Atherosclerosis manifests itself in the brain in two ways. You could have what you call a thrombus, by thrombosis, a thrombus, meaning a blood clot that develops at the fatty plaque within the blood vessel. Or you could have a cerebral embolism, which is also a blood clot, but this blood clot is formed somewhere else in the whole circulatory system, usually from the heart or from the large arteries, from the chest, going to the neck, and that's what you call embolism because it's moving. Part of the blood clot breaks loose. It goes into your bloodstream, travels through the brain blood vessels until it reaches a vessel. That vessel that's too small, it cannot go through, so it blocks it, and it causes an embolism, causes obstruction of the blood vessel in the brain, and you have death, that's called necrosis, of some of the blood cells, of the brain blood cells, of the brain cells, of the neurons. And this is often one of the reasons is because of what you call atrial fibrillation. Atrial fibrillation is not a joke. It can cause clots to form in the heart, to dislodge and travel to the brain. Atrial fibrillation is when you feel your heart is beating beep, 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 irregularly. If you have these kind of symptoms, initially people say, I have palpitation. Don't joke with it. See your doctor, because if it's atrial fibrillation, it can give you a stroke. That's one of the main strong causes of stroke. Okay? What are the types of stroke? We said, you heard about it. We said we have embolic blood clot strokes, ischemic or embolic strokes, usually causing 87% of all the strokes. Then there is another type. You know about that one too. That's what you call a hemorrhagic strokes. Hemorrhagic stroke meaning bleeding. Bleeding occurs when the blood vessel has weakened walls. The walls of the blood vessels get weaker.
So the blood flow, arterial blood flow going through, exerting pressure. So then one of the vessels bursts, then it bleeds. This kind of stroke is about 13% of all strokes. So most strokes are ischemic. When I'm giving you the test, remember that. 87% of strokes are ischemic, caused by blood clot, obstructing small vessels, ischemia, necrosis of the neurons, or you can have hemorrhage either in the intracerebral, within the brain itself, or subarachnoid hemorrhage. I mean, we have canals all around our heads, subarachnoid hemorrhage. There's also subdural hemorrhage, but we're not talking about this. So there are two types of weakened blood vessels that usually cause stroke, hemorrhagic stroke. One of them, aneurysm. That means the blood vessels start ballooning in a weakened wall of the vessel. Boom, it bursts. And the other part is what you call AVM, arteriovenous malformation. That's a cluster of abnormally formed blood vessels. I mean, arterial veins, they're all mixed up. Okay? And like when you have a telephone line all messed up, you have to find out what's going on. That's what you call arterial venous malformation. Any one of these vessels, especially arteries, can rupture, causing bleeding into the brain. The most common cause of hemorrhagic stroke is what? Guess what? It's high blood pressure. High blood pressure is not kidding. Stroke, heart attack, dementia, all kind of things. There is another type of stroke called silent stroke. Silent stroke is you have a stroke, but you didn't know about it. This is called silent cerebral infarction. Silent stroke. It happens often. When my patients come in, they are complaining about something, dizziness or headaches. So we do a CAT scan of the head, and we see multiple spots in the brain. This is called little strokes, lacunar stroke, little strokes. And the patient says, I never had any stroke. Then I have to show them the MRI. You see this spot, you see this spot, you see that spot. These are all strokes. We call them silent stroke because you didn't have any physical symptoms, and my exam could be normal, but you have spots in the brains. If these spots keep accumulating, you may have a big one, or you may have what you call microvascular disease or microvascular dementia. We spoke about it before. I'm not going to go over it again. So the most common cause of what we call silent stroke is you have what? High blood pressure not controlled, diabetes. You don't take care of yourself, then you wind up with silent stroke. Or you have high AFib, okay? There is what you call also TIA. What's TIA? That's transient ischemic attack. It's a warning of a future stroke. Those TIAs are called by the common people, I had a mini stroke. But it's not a joke. Even though the immediate consequences may be benign, because it happens for a few minutes, then it goes away, because the blood clot passes through and went its way. But it's a warning for stroke, because a TIA usually foreshadows a full-blown stroke. It's caused by a temporary clot or blockage in your brain. Anyone, hello, can have a TIA. Anyone. Especially if you're getting into 40, 50, 60, 70s, you can have a TIA. Okay? Because approximately 15% of real stroke are forewarned by a TIA. But the person was talking to somebody, all of a sudden,
person feels numb on one side of his body or her body, then it goes away within 4 to 5 minutes. Pay it no mind. But you can have a stroke within 1 year, a real stroke. So you got to be careful. And when you have a TIA, you better see a doctor. You may not need to go to the emergency room right away, depending on the duration and the severity of the signs, but you need to see your doctor, need to check your blood pressure, cholesterol, sugar, and everything. Because it's warning you, I have a big stroke coming, and I'm giving you a warning. There is another one called cryptogenic stroke. Cryptogenic stroke means stroke of unknown cause. Silent stroke. Remember I spoke about silent stroke? Silent stroke is you come to see me for something and my exam is normal. Doing MRI, I find a lot of little spots in the brain. Okay? Silent stroke. But cryptogenic stroke, you come in with symptoms. You come in with some positive findings. I may find your right side is weaker than the left side, not significantly, but one side, you are right-handed, your right side should be strong enough, but your right side is weaker, or you have a little flattening of the nasal labial fold on the right side, or you are limping on the right leg, and you don't have any pain in the leg. So that's called a cryptogenic stroke because despite all the testing that causes the stroke, we don't find any sign in the test. MRI, everything is normal. But you have findings. And you too know you have findings. That's a cryptogenic stroke. So my exam would ask quite a few questions. Difference between embolic stroke, traumatic stroke, thrombotic stroke, thrombolytic stroke, TIA, hemorrhagic stroke, silent stroke, and cryptogenic stroke. Cryptogenic stroke is a stroke of unknown cause. Everything is normal, but there is finding on the exam. Okay? It is estimated about 1 in 3 ischemic strokes are cryptogenic. Some studies suggest that the incidence of cryptogenic stroke is higher in African American people, 2 times more likely than you have Hispanics, and possible hidden causes that if you have irregular heartbeat, maybe you have atrial fibrillation, you have some heart defect, that's called patent foramen ovale. There is one leaflet that's not closed properly. There is a regurgitation of blood flow in your heart. Something is happening causing cryptogenic stroke. Okay? Then there is a big one. The big one can be hemorrhagic, ischemic, but I find it necessary, I deem it necessary to put it separately. It's called brainstem stroke. Your brainstem, which is located behind in the back of your head, is only 1/2 inch in diameter. You hear me? 1/2 inch. But if you had to choose for a place to have a stroke, never take the brainstem. It is near the bottom of your brain, like I said before. It's part of your central nervous system. You have your cerebellum, and right under there you have this thing. It regulates certain bodily functions, your breathing, your heart rate, your balance, your coordination, your consciousness, your blood pressure, your breathing, your reflexes, sometimes your vision. All your motor control of the body passes through your brainstem. When a stroke occurs in the brainstem, it can affect both sides of your body. It can leave you in what you call a lock-in syndrome. What it means, lock-in syndrome, that means the patient lies still in the bed, on the bed, unable to speak, unable to move the neck.
hardly move the eyes in one direction. That's it. But they understand, they hear you, they hear all your lousy comments. It's a brainstem stroke. Has a lot of complex symptoms, and it is difficult to diagnose. You have to have enough experience to know about brainstem stroke, because many times the inexperienced doctor in the emergency room have a patient come in, they feel dizzy, very vertiginous, the head is spinning, okay? They said they are imbalanced. Sometimes they are vomiting. They have double vision. And you see the mental status is getting down, the conscious level of consciousness is going down. You got to act quickly, because that brain stroke can impair any of all the functions in your body, starting from your brain. Don't forget, your cranial nerves are all in the brainstem, most of them except for number one. Cranial nerves, you can't see, you can swallow, you can't talk, you can't hear. All of this in the brainstem. Pressure is going on. And the worst part is, it comes in, you have some symptoms, you go to the emergency room, CAT scan is normal, you feel fine. If the attending doesn't have enough experience, he will let you go home. Brainstem stroke can take up to 48, even 72 hours to become a full-blown stroke. So if you ask the neurologist, you ask me to come and see the patient in the emergency room. I come, I hear the symptoms, my exam is normal, and I said, admit the patient. The attending said, you okay? The patient has nothing. I said, admit the patient. And because I said that, they have to admit the patient. And I am under the responsibility to observe that patient for 48 to 72 hours, to monitor the vital signs, monitor blood pressure, heart rate, everything, because she gives me sign of a posterior circulation. Brainstem stroke does not play. So it's important to recognize the sign of any stroke, and specifically if you have a brainstem stroke. There is another stroke, it's the same pattern, but what we call aphasia-related stroke. Most aphasia is caused most commonly by stroke. What do I mean by aphasia? You are unable to speak. Mama, you can't talk. Sometimes you can understand me, but you cannot talk. That's one type of stroke in the same distribution. Sometimes you understand everything I say, but you can't talk. Sometimes you don't understand anything I say, but you talk. All of these is a part of different types of aphasia. Broca's aphasia, fluent aphasia. I don't want to bother you with all this. So these are all, and aphasia usually, inability to talk usually is affected by the left side of the brain. Although people understand that some tissues of the right side of the brain also are related to languages, especially when you're dealing with women. Okay? So, how do you diagnose a stroke? If you or someone you know are having some symptoms, you have blurred vision, slurred speech, you feel dizzy, you can't control your movement, you raise both arms, one is falling, you cannot keep balance on both legs, you are having a stroke. It could be a TIA or a stroke. You need to go to the emergency room right away. Why? Because the quicker you get there, the sooner they address the issue, they may prevent or limit the damage of that stroke. So if you have any symptoms, on time, you call 911. I cannot tell you how many times I get upset with the patient. They wake up at night,
When they wake up, they feel dizzy. They were going to the bathroom, they fall because they are weak on one side. Do you know what they do? They have the nerve to do? They go back to bed. Don't do that to me, my dear. If you feel severe headaches, blurred vision, double vision, feeling nauseous, feeling vomiting, feeling confused, difficulty ambulating, or numbness on one side of your body, these are signs of stroke. Or you go to the mirror, you see your face is crooked. Call 911. You go to the emergency room. When you get there, if you get there on time and you know what you had and when it started, that can save life. Because we can give you what you call TPA. What's TPA? It's something called tissue plasminogen activator. So alteplase IV TPA, it works by dissolving the blood clot that is making you having those signs and improving and restoring the blood flow right away. If only you come to see us within 3 hours. We have extended the limit up to 4.5 hours in certain eligible patients. So you got to come early, because when you come early, they give you the TPA, they may reverse the ischemia, and we save the blood, the brain tissues, the brain cells. You see how important it is? We couldn't do that 20 years earlier. So it's good to come to see the doctor when you have sign of stroke. Not the doctor, the emergency room. If you have sign of stroke, instead of calling your doctor, when you get to the voicemail, you call 911, you come to the emergency right away, and you tell us exactly when you felt the symptoms. If you wake up with the symptoms, I cannot give you TPA. Why? Because I didn't know when it started. Okay? So now you come to the emergency room, we do CAT scan, we do MRI, we see the stroke, but you came in too late, so there is a stroke there. Now the main thing is management. How do we manage a stroke? First thing you do the vital signs, you take the history, you examine the patient, you do a CAT scan of the head. The CAT scan usually is normal. If it happens not too long ago, the CAT scan may miss the stroke. So we admit the patient. Never send the patient like this home. We admit the patient. We monitor the blood pressure. If the pressure is too high, you don't want to decrease the blood pressure right away. You monitor it. If it's too high, you may give some medication like a beta blocker just to decrease it a little bit. You monitor the patient in CCU, in critical care unit, or coronary care unit, or in a stroke unit. In a respectable hospital, there is a stroke unit. You proceed by doing an MRI and an MRA to look at all the blood vessels to see if there is any obstruction in the carotid or vertebral basilar arteries. And if there is such a clot, if there is such obstruction, you go in because you have what you call endovascular procedures to make sure you bust that sucker, that clot within the brain. You see how far we've gone in managing stroke? Okay? Now, we stabilize you within the 48 to 72 hours. What do you think the next step is? Rehab. Once the patient is stable enough, you send the patient to rehab. And rehab includes speech therapy. If your speech is slurred or you're aphasic, they have to teach you, try their best to teach you how to speak. Practice relaxation, changing communication style can all make communicating easier. You get to physical therapy that help you learn movement and coordination. You have to stay active. No time to be depressed. There is also occupational therapy that can help you improve your ability to carry out your daily activities
such as bathing, cooking, dressing, eating, reading, and writing. Writing, okay? Then, after this, you need support group. You need support groups. People in the rehab center may have quite a few people with strokes. Then there is someone who sits with them, a therapist who talks to them. You may have to see a psychiatrist or a psychologist to help your mood because you are devastated the first time you have a stroke. Especially if the doctors warn you to be careful, to control your blood pressure, to control your sugar, to control your cholesterol. You didn't pay them no mind. Now it's too late. If only you knew. Or you say, I've heard that before, bon Dieu, the Lord will not let that happen to me. Give me a break. Don't do that to yourself. It's like people who died because they don't want to take the vaccine, and the Lord will not let that happen to them. Okay? You need support from your friends, from your family, because this is necessary. God can do whatever he wants, but don't press the mark. Okay? There could be complications with the stroke. Sometimes you come, they're taking care of you, and all of a sudden, it gets worse. Or after the stroke, you never gain movement on one side of your body. You always have difficulty talking or swallowing. Your memory is not that great. You have mood lability. Already one moment, that means one moment you're okay, the other next moment you out. That's the problem. Prevention. Knowing your stroke risk factors, and you got to follow your doctor's recommendation and adapting a healthy lifestyle. You know that. Stroke prevention, eating right, control your pressure, control your cholesterol, control your sugar, okay? Do some exercise. These are very important things to do. If you don't do that, things can happen. Things can get worse. That's why it's very important that you take care of your conditions before you get a stroke. Because once you have a stroke, everything is gone. It's almost too late. We can help you, but it's really very, very advanced. So please, listen, and listen. Please, take care of yourself. I have used my time in French, in English, so I need to go to the French part, French Creole part. Please, thank you. I will come back to you, but I have some issue here. So let's go to the French part. Qu'est-ce que je dois dire? Bonjour, bonsoir à tous. Gospel Total Ministry s'empresse de vous saluer tous. Je vous remercie de ce que vous nous avez accordé le privilège d'entrer chez vous. Nous sommes prêts à commencer une autre conférence. Cette fois-ci, c'est sur la santé. La santé. Lors de la Bible, on apprend dans Osée 4, 6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et il dit, parce que ou pas suivre samedi, ou a péri. Ou perdu connaissance. Ou a péri parce qu'on perdu, ou pas de connaissance, ou pas suivre ça y dit là. Mais nous-mêmes, nous pas comme ça. Nous-mêmes, nous suivons ça y dit nous. C'est très important. Donc, le sujet d'aujourd'hui illustre de manière éloquente l'importance de la connaissance. Connaissance, c'est richesse. Parce qu'on a parlé de stroke, AVC, accident vasculaire cérébral. C'est un sujet très important et très sérieux. Sont affections courantes qui causées par des vaisseaux sanguins, vaisseaux cérébraux qui est anormal. OK? Sujet ça, demandé pour me quelques statistiques pour capable assurer qu'on comprenne que c'est pas causé, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, il m'a parlé là. Stroke, c'est bagage sérieux. Mais statistiques m'a ba. Vous parlez? Est-ce que vous parlez? Aux États-Unis,
chaque 40 secondes, gon moun qui gon stroke. Chaque 4 minutes, gon moun qui mourit à cause d'un stroke. Stroke tue près de plus de 130 000 moun chaque année. Et en pile là dans sa survivre, ou bien yon un problème temporaire, ou bien yon un problème définitif. Chaque année, plus de 795 000 moun aux États-Unis font stroke. Il y a un gros stroke, il y a un petit stroke, mais 795 000. Environ 610 000 là-dedans, c'est la première fois qu'ils font stroke. Qui bagaille ça? Qui bagaille ça? Et bien souvent, les patients ou parler avec eux, ou dit faire prendre précaution, yo pas attendez. Yo pas attendez. Et les strokes la fête, il est trop tard. Il est trop tard. Stroke, AVC, accident vasculaire cérébral, c'est l'une des principales causes d'invalidité grave à long terme. OK? Parce que lorsqu'on stroke, ça réduit la mobilité. Puisque moitié de gens qui fait stroke, ont une mobilité qui réduit. Et celui après 65 ans et plus, vous avez plus risque pour venir invalide à cause d'un stroke. Et m'a dit ça tout, lorsqu'on fait un stroke, vous avez plus grosse chance pour faire l'autre. Gagnons décès sur 6 par maladie cardiovasculaire qui était dû à cause d'un accident vasculaire cérébral, à cause d'un stroke en 2018. Nous avons une statistique complète pour 2019-2020. Donc, stroke ou AVC sont maladies qui affectent l'artère, qui allent dans le cerveau, ou bien ça en dans la tête là. Patients qui sont victimes de stroke, ils ont présenté une variété de problèmes, de symptômes physiques, symptômes cognitifs, symptômes émotionnels, symptômes financiers, symptômes psychosociaux, suivant côté stroke la fait. Par exemple, un bon exemple qui paraît funny, où est un monde qui est normal, très bien, et puis tout d'un coup, on va parler avec lui, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Et puis le marché, Marie ou madame, ou elle regarde où est dans le coin salon, carrément à l'école, le pipi. Ça va passer là. Vous connaissez son stroke, il fait. On stroke, il fait dans le frontal lobe qui diminue inhibitionné, et puis il va comme ça qu'a fait. Et ce stroke a tellement étendu que l'affecté middle cérébral artery du patient, sur le côté gauche, il va pas parler. Hey, stroke pas jouer à monde, non? Ou capable de confusion, capable de difficulté pour parler, pour comprendre, pour prononcer mots, ou capable de paralysie ou engourdissement du visage, du bras, de la jambe, en seul côté corps, ou un bon bouche qui porte, qui vire. Bien entendu, bon bouche viré, seulement, rien encore pas affecté, ce n'est pas nécessairement stroke. C'est capable de Bell's palsy, t'aimes tout ça en passant. C'est capable de ça, le Bell's palsy, qui ont un problème périphéral qui passe central. Est-ce que vous comprenez? Pas de confusion. Mais, vous êtes capable de facial, vous êtes capable de paralysie faciale, accompagné de l'autre bagaille. Vous pas capable de parler, langue virée, en l'autre bord, langue virée, peut-être même côté avec facial là, même côté à, ou bien côté opposé, affecté, l'époque, il pas travail, ou pas sentir l'homme moyenne. Tout ça, c'est stroke. Vision changée. Tout d'un coup, tout bas vie noir. Oh, ça va passer. Stroke, oui. Stroke a fait des gars ça. Stroke a fait des gars ça. Gomba yo amaurosis fugax. C'est leur senti qu'on rideau qui descend dans les yeux. Tout d'un coup, et puis au pas ouais. Ou capable de vision dans ce TIA, ou capable aveugle. Ça dépend de côté stroke là où elle chute pour le chita. Si elle tombe dans posterior circulation, dans brainstem ou cher ou bon dans brainstem, ou avez problème pour respirer,
ou gen problème pour ouais, ou gen problème pour comprendre, ou gen problème pour être réveillé, parfois même autant qu'on zombie son carbone, ou pas qu'à move à droite à gauche, ou pas qu'à parler, ou pas qu'à faire rien, ou pas qu'à virer ni rien. Yo dit ça lock-in syndrome. Brainstem. C'est-à-dire ça derrière tête qui contrôle vie, qui contrôle les respirations. Sous fond stroke là-dedans, mon cher, je regrette ça pour vous, stroke ça a poto aller. M'oubliez dit que il y a deux qualités stroke généralement, il y a un stroke qui est ischemic stroke et il y a l'autre qui est hemorrhagic stroke. Détail ça c'est pour clinique, mais il faut me dire quand même. Et l'orgon caillou qui vient qui obstrue flux sanguin vers le cerveau, vous capable de ça AVC ischémique, gros parole. Ischemic stroke. Ça représente 87% de tout stroke qui gagne dans la tête. Généralement causé par athérosclérosis, ou qu'il y a trop de graisse dans le vaisseau, il y a brûlé, ou manger gras, vous comprenez, ou manger œufs, ou boire lait, ou bonbon, ou attendez, ou fin ouais mort, bouche là bon. Faut manger griot, faut manger viande, bœuf, moun pas capable avant. Mais gros sœur, c'est qu'on sort, l'aime te mère l'aime d'Haïti. Ou lui a bon Dieu fait pour moi une graisse pour manger et pour venir contrôler. Gardez nos chers. Oh. Et garde, font stroke. Et ça il trop tard. Il trop tard. Si tu as refait bagaille, tu as refait li, même pas. M'a parlé comme ça parce que m'bouke parler dans emergency room non, il aime l'hôpital, il m'a parlé. Ou pour patient, on bon haïtien vini. De l'eau danger. Donc, est-ce que m'a préfère? Je dis, bah, connaît, ça dépend. Ou tu es capable d'empêcher ça. Ou qu'on l'autre stroke, il y aurait l'hémorragique stroke. C'est les caillots sanguins qui décident la rupture, la péter. Et puis, l'absent. Alors, pour bagaille péter, il faut une augmentation de pression. Une cause de augmentation de pression, c'est tension. Tension tellement haut, et vient compter ou fait tension, ou pas contrôler tension, docteur a mis tout sous on aspirine, ou bien un problème que yo met tout sous coumadine, et puis tension haut, les vaisseaux sanguins ça pété dans la tête, c'est comme ça, c'est même l'eau dans la rue à pété. Dégâts qu'a fait. Dégâts fait. Et refaire dépend de côté tu as pété, côté vaisseau sanguin ça a pété. OK? Parce que s'il pété dans brainstem ou derrière tête tout, mon cher, we got a lot to do. We've got a lot to do. Alors brainstem il y a le tronc cérébral. Alors dit c'est lui là camper là la contrôler ça va se passer, il contrôler tout devant tête là, la contrôler ça va passer et il contrôler spine nous parce que il voyait contrôle dans spine nous et parfois lors où on fait stroke là, il doit causer son relais herniation. Alors, il n'est pas herniation, ça que brain a sorti dans trou foramen ça là, et le foramen au balai, l'a sorti dans trou ça là, et puis l'a descend, il tout fournion et pour mourir par asphyxie ou pas qu'à respirer encore, même les yo intubé ou you have brain herniation. Bon Dieu gain pitié. So gen a gen hémorragie en dans toute vaisseau sanguin en dans tête la même ou bien capable gon hémorragie autour de canal qui en bas tête autour de tête yo relé ça hémorragie sous arachnoïdienne. Big name. But vous comprenez ça m'dou. Combien canaux, combien petit canal dans toute tête voilà. Comprenez? Ou capable gen subdural hemorrhage si tête ou frappé si gon bagay qui rivo trauma ou capable gen subarachnoid hemorrhage si une vaisseau sanguin yo la de pété. OK?
Ou gen doit développer aphasie. Aphasie, c'est là que ou font stroke dans territoire qui affecte langage. OK? Territoire qui affecte langage. Territoire qui affecte le langage, généralement, c'est dans le côté gauche cerveau lié. Mais il y a des gens qui gagnent quelques branches tout dans le côté droit tout pour contrôler le langage. Surtout chez les femmes. Vous voyez, mesdames, ils parlent, ils ont courage pour parler parce qu'il y a plusieurs sources. Vous devez avoir extra sources pour parler, pour contrôler les paroles. Ou capable ouais mon nan font gros stroke dans left MCA côté gauche cerveau li non côté le broca area qui sent langage là ils font stroke là et puis malgré ça ils pas parler bien mais ils parler ils comprendre ou comprendre. OK? Donc bon Dieu comme ça l'a fait m'pas dit TIA TIA, c'est ça, tout ça, le transient ischemic attack. OK? Transient ischemic attack. Ça me dit attack ischemic transient. Ça c'est fun, bito di TIA. Ah, OK? So, ça me dit son mini stroke. Mini stroke là, il dit la bon avertissement. Il dit conduit bas ou bien. Parce que si vous pas conduit bac ou bien, dans un an, d'ici un an, on va faire un gros stroke. C'est ça le TIA. Ça TIA. C'est pendant quelques minutes. Où est, ou pas lever main, ou lever deux mains en l'air, ou pas l'autre la descendre, ou pas marcher, ou pas parler, mais il pas durer pour longtemps. Ou paniquer et pour aller parce que caillot sanguin temporaire qui était bouché là, il passé l'aller et pour puisque il passe fait longtemps ou regagner activité ou et pour même vous dire ah c'est pas rien ça c'est pas rien non on ne pas dormir bien ou même te boire hier soir et puis son TIA yo t'a gagné son TIA et accident et transit de accident cérébral transitoire. OK? So pas jouer à ça. Pas jouer à ça. L'autre bagaille pour nous dire il y a des gens qui développent artère veine malformation, OK, ou bien anévrisme, tout ça capable causer, contribuer à stroke et c'est pour capable prendre précaution. OK? Donc et facteur de risque pour stroke, il y a des facteurs qui ou can modifier, il y a pas qu'à modifier. Par exemple l'âge. Est-ce qu'on peut modifier l'âge? Non. Chaque décennie ou prend après 55 ans, ou gon augmentation double pour ta faire stroke. Par exemple, on a 65 ans, si on a sucre, il y a chance pour le faire stroke. OK? 75, chance la doubler. Mesdames, yo, généralement, là, yo fait stroke, yo beaucoup plus âgé que monsieur. Mais puisque yo plus âgé, yo plus facile mourir stroke que monsieur. Monsieur, là, il a passé misère, il a perdu, il a, comment il dit ça, il a payé toute peine, yo, mais il n'a pas mourir plus vite, parce que Fifi mourit plus vite parce que garçon a stroke. Ça dépend de qualité de stroke là, mais généralement, c'est parce que fille a stroke plus grand monde que monsieur. Pas oublier que stroke dans la famille tout. Bon, ou gen famille côté gen en pile monde gen stroke, ou même prendre précaution. Quel autre risque qu'on peut contrôler? Tension, diabète, fumée, cholestérol ou obèse, ou comment on dit ça? Sleep apnea, apnée obstructive du soleil, ou maladie cardiaque, ou infecté par COVID-19. Ou observer un contraceptif. Ou pas faire rien toute la journée, ou chita, ou regarder TV, ou obèse, ou gen carotide de vaisseau bola yo, chaque bola, yon vaisseau chaque bola devant, yo les carotides artères. Yo bouché ou bien yo sténose.
ou une tendance pour son coagulé facile, ou enceinte, ou yon gen cancer, ou gen hormones qui changent, ou prend hormones contraceptifs, ou prend des traitements hormonaux qui gen estrogène là-dedans, tout ça augmente le risque pour faire stroke. Quel autre facteur? Soit consommer alcool, soit prendre drogue, soit pas faire rien la journée, c'est dormir toute la journée, toute la nuit. Ou besoin de dormir 6 à 8 heures de sommeil. Mais si vous dormez trop toute la journée, son augmentation de chance. Oui. Alimentation malsaine, tout ça augmente les chances pour capable de faire stroke. OK? Nous parlons déjà de AVC du tronc cérébral, côté ça contrôlé des têtes là, brainstem non, il contrôle en pile bagaille, moi te montre ba ou, moi dit ou, il contrôle respiration, il contrôle tension, ou capable confus, ou capable de vertige, ou capable vomir, ou faire mon côté ou pas faire du tout. Ça qui est étrange là et brainstem non, brainstem ou bien tronc cérébral là, lors de stroke là, ou capable même sentir même. Ou juste un petit vertige qui est persistant. Et puis, là, on vient au docteur, là, on vient à l'hôpital, là, nous faisons un MRI, nous oueli, et pour dire, oui, je tire tout doucement, oui. Parfois, on vit vomir, mais c'est tout ça, c'est seulement gain. Mais, c'est grave, il a causé de grands dégâts. Nous dit que, vous capable de aphasie, ça veut dire que, suivant quand on fait stroke là, dans le côté gauche cerveau, ou pas capable de parler. Ou ne doit pas capable de parler, ou comprendre, ou ne doit pas capable de parler, ou dire parole, mon pas jamais comprendre aucune question posée pour capable de répondre. OK? Donc, qui gens au monde diagnostiquer stroke? OK? Ou même pour votre part, au diagnostiquer stroke. Si vous marchez, tout d'un coup, on va tomber dans le monde. Je ne parle pas d'accident, ça va tomber. Mais, il répéter, ou lever 2 mots en l'air, et pour ouais, il ne pas arrêter en l'air. Ou pas camper sous pied. Ou pas garder, ou un côté pas ouais bien. Ou bien vision trouble, ou bien vertige, ou bien vomissement, ça capable cause que, ça veut dire, ce sont des signes que stroke. Face, arm and leg, généralement. On problème dans le visage, dans le bras, ou bien dans le pied. Ce sont des signes. Donc, lors des signes, ça y est, ou supposé aller dans l'emergency room tout de suite. Pour qui ça? Parce que si vous avez un signe et vous connaissez à temps, lors vient à temps, ou dit, vous avez gagné tal heure là, 10 minutes, 20 minutes de ça, nous allons faire MRI, faire CAT scan, prendre attention, faire EKG, contrôler toute bagaille, et si CAT scan est normal, il n'a pas montré aucun signe, et au style il y a un problème, non, nous sommes capables de baou, ça y est, alteplase tipier, ok? C'est un seul traitement que vous admettez, que vous permettez, jusqu'à présent, nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de bailler patient, alteplase IV tipier, pour capable permettre que vous résolvez plate là, clotte là, pour nous capable de regagner ou usage organique. OK? Donc ça aide en pile, mais faut venir à l'heure. Faut venir à l'heure. Comment on le TPA? En français, c'est anyway, activateur tissulaire du plasmidogène. OK? C'est ça que tu as dit en français, TPA. OK? Plasmidogène. Ou besoin pour capable dissolver là pour mon regagner fonctionne. Mais si ou vient trop tard, tout ça nous a fait, nous fait test nous ouais côté pathologie dans MRI là, nous fait MRA, nous garder blood vessel nous fait échocardiogramme pour nous voir si on problème dans le cœur, faire EKG, parfois même obligé de faire EEG, ça dépend, électroencéphalogramme, EKG à au compte ça relève. OK?
électrocardiogramme, EEG, électroencéphalogramme, pour capable lire et signal dans le cerveau, activité dans le cerveau. Ou faites tout ça, et puis, maintenant, après 48 à 72 heures, sauf la fin fait course, ou voyez patient à faire thérapie, parce que il est important que patient fait thérapie pour qu'il réhabiliter dans fonctionne, parce que avec ça, il doit faire thérapie. Premier une thérapie, c'est ça, le speech thérapie. Dans les français, c'est orthophonie. Moi-même, c'est ici que je étudie, je ne connais pas. Mais c'est orthophonie. Pour aider, pour capable phoner, sound, pour capable prononcer bien, pour capable reprendre l'habilité pour parler. L'autre là, c'est physiothérapie, qui est capable d'aider à réapprendre mouvement et coordination corps. Il faut rester actif, même si c'est capable difficile au début, mais il faut continuer, pas give up, pas abandonner. Il y a une qui est l'ergothérapie, c'est ça, l'occupational thérapie, qui aide à améliorer la capacité pour capable effectuer une activité quotidienne. Par exemple, baigner, faire manger, habiller, lire, écrire, manger pour compte. Parce que l'activité, ça a envie de vivre, mais souvent pas qu'à faire, là vraiment déprimé. Et lorsqu'on fait stroke, ça, ou tellement de remords, ou regret, ou dit aussi, si tu connais, eh bien, ou besoin d'un groupe de soutien, ou un groupe thérapie, côté de chita, il y a pas l'argent, il y a expliqué au bagaille, capable besoin de psychothérapie, ou le soutien de la famille, soutien des amis, parce que on a bien tendance pour déprimer, malheureusement, on a bien tendance pour déprimer. Et sauf qu'il a présenté complications. Complications, par exemple, la paralysie a continué, il est capable de venir plus mal même, ou pas qu'à move, ou une difficulté pour parler, pour aller en improve, ou une douleur, engourdissement, sous côté fait stroke là, tout ça c'est complications. Ça qui est important, c'est prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. Il faut qu'on ait facteur risque. Surtout dans la famille qui a stroke ou chance pour stroke. Soit grand monde qui a chance pour stroke. Si tension haut, chance pour stroke. Ou un diabète, chance pour stroke. Cholestérol, chance pour stroke. Stress, chance pour stroke. Ou pas dormir assez, chance pour stroke. Quand on fait exercice, chance pour stroke. C'est pour réviser toute bagage ça. Alors pour qui ça on va faire avant qu'on ait stroke? Mon Dieu, demande pardon. Pour qui ça ou pas remarquer que toute séance médicale qui gagne dans la conférence, il y a toujours lié à viser à prévention. Parce que lorsqu'on fait un stroke, surtout dans la neurologie, lorsqu'on fait un stroke, lorsqu'on est demented, what much can we do? Si tu as éviter pour que ça arrive. Naturellement, il y a des gens qui évitent. Si éviter seulement te suffit, pas de docteur, pas de neurologue qui t'a fait stroke. Est-ce que nous comprenons? Mais dans le bagage ça, la morale de l'histoire, c'est que you do your best and God does the rest. Ou contrôler les tensions, ou contrôler le sucre, ou pas boire ta fia, ou pas fumer, ou pas passer une nuit all night ou à danser, ou qu'on bonne bagarre ou pas qu'à faire, ou pas faire, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et sous des symptômes, si ou héritez on sait de bagarre dans la famille, ou un sickle cell disease, ou une anémie, ou une B12 deficiency, ou c'est avec docteur adressé pour capable diminuer chance pour stroke et pour capable mener une vie plus ou moins balancée. Quelle que soit la circonstance là, et l'offre stroke, ou bien doit besoin de médicaments. Si tout principe n'est pas marché, you may need some medications. Ou capable besoin d'un baby aspirine, ou capable besoin ajouter Plavix, ou capable besoin suivant le cas, ou capable besoin Coumadine, suivant le cas, ou capable besoin Xarelto, ou capable besoin Eliquis, Dabigatran ou Predaxa. Ça dépend le cas, c'est le docteur qui a décidé qui ça le fait pour vous
pour le bon médicament. Mais si tension, sous souffre tension, sous une soixantaine, sous fait diabète ou gagne microvascular disease, c'est pour discuter à docteur pour qui ça et conseil ça le penser de aspirine de bagay ça yo, faut discuter là avec docteur, pas docteur ou pas ka dire ça pour faire, pas kon dossier ou. Mais faut discuter là docteur pour capable connaître gen bagay li ka fait pour aider ou pour diminuer chance pour pas gagner pour pas faire stroke. My dear friends, I have to end the session because my time is up, but I thank you for allowing me to come to your living room and discuss these issues. I would like you to do your best, and I hope none of you ever has any strokes. And if you did, I hope you can get better. I hope that you do well in everything you do, in every aspect of your lives, because we talk and believe and want you to have success in every step of the way, success in every domain. I thank you and have a blessed evening. Our next session will be not for tomorrow, but the night after, on Thursday night, I will have another session for you. Thank you, and may God bless you all. Bye-bye.